Ok. Oh. Bon. Eh bien, salut à tous les amis, du coup pour ce nouvel épisode de Genshin. Bon, alors j'ai pas réussi à level up Thinking. Parce que je vais justement vous dire pourquoi. En 2 secondes, en espérant que justement ça a bougé. Alors, déjà, vous voyez là, il me manque juste un nectar léger. Et le truc, c'est que le nectar léger, ça se fight avec une sorte de fleur ici. Et alors, j'espère que ça a bougé. Ouh, c'est intéressant là. Ça a bougé, je crois. Ça a bougé, yes. Parce que du coup, la première fois, je l'ai enfanté là. Mais ensuite, ils l'ont mis là. Et bah, du coup, bah, c'était vraiment dur, quoi. Enfin, je peux pas y accéder pour l'instant à cet endroit. Donc, là, ça tombe bien, je vais pouvoir l'évoluer. Ouais, parce que bah, du coup, hier, ouais, ça a changé. Puis ensuite, là, je vais devoir aller à niveau 18 d'aventure. Alors en ce moment, je fais beaucoup de trucs pour l'aventure, le level up, etc. Mais c'est parce que là, je suis en stade où j'ai vraiment besoin de level up. Ok. La dernière fois, il y avait Smash là. Oh là là. C'est lourd. D'abord tu es lui là. Tu fais le fou toi. Hop là, j'ai mon nectar léger. Yes. Oh là là, c'est mon meilleur perso là. Oh, je vais aussi améliorer son épée là. Elle vient en perso. Mais ouais, mais cette statue, c'est justement un statut que je ne peux pas aller pour l'instant, donc je dois attendre. Faut que je fasse 6 heures, t'es fait jusqu'au niveau 4. Et bah écoutez, ce que je vais faire. I'm all for work-life balance. D'abord, je dois un petit peu renforcer mon épée. Celle-ci. Alors,
Ouais, du coup, j'ai des choses qui sont strictement inutiles. Ça va être inutile. Mais c'est les mêmes, c'est dans la même. Non. Celui-ci avec celui-ci. On va mettre 7 de ça aussi. Puis elle fait du sang. En plus, une petite épée aussi, comme ça, je peux un petit peu continuer à renforcer mes armes. En fait, je crois qu'il faut qu'il respawn chaque fois. Donc ça me sauve la vie. Maintenant, j'ai mes quêtes quotidiennes à faire pour passer niveau 18. Renforcer, ouais. Donc, renforcer les artefacts, etc. Non, c'est dans le menu personnage. Mais j'avais un bon artefact, mais vraiment un bonbon. En fait, là, les artefacts, j'ai juste mis comme ça, mais il me faut des bons artefacts. Tu vois, des artefacts qui me servent. Mais c'est jusqu'au niveau 4, même ou pas? Come on, enough procrastinating. Let's go. Jusqu'au niveau 4. Ouais. Donc là, moi, je vais améliorer des bons trucs. Donc là, les fleurs, je vais la renforcer. Je vais sélectionner les trucs. Parce que les artefacts, là, moi, j'en ai beaucoup. Ensuite, on a tout ça. Niveau 4 là. I'm all for work. Ouais.
Niveau 4. Life balance, but I think this... Ah, donc là, j'ai choisi un truc qui me sert vraiment là. Ah, ça c'est PV, donc ça me sert strictement à rien. Ça c'est défense, ça c'est défense. L'attaque, et bah écoutez, je vais renforcer mon fond. Je mets les matériaux. Qu'elle les coupe ici. Non, pas des bonus. Ok, là je vais me prendre du défense. Hop là, bah écoutez, je vais garder ça. Par la plume. La plume, c'est que... Ok, je vais prendre elle. Bon, déjà, je vais l'équiper à elle. Alors... Je sais pas. Je crois pas que j'ai assez de trucs là. Ah, mais elle est déjà... Merde. Is pushing it. Ok, donc là, si je dis pas de bêtises, Work-life faut balance, juste que but- j'en fasse un dernier, ouais. Bon, ça je vais le faire après parce que j'ai plus assez d'artefacts là. I think this is pushing it. Moi là, j'ai un skin hyper boosté là. Alors, j'ai quoi comme quête quotidienne? Allez, les vagues se lèvent.
Ça, on va aller là. Donc en vrai, la Genshin Impact, là, c'est en train de... Là, je suis vraiment en train de commencer à avoir des bons persos, etc. Là, surtout dès que j'ai eu... Keklin. Ouais, Keklin. Attends, c'est quoi Keking? Je crois que c'est Keking. Je crois que c'est Keking. Bref, ouais, du coup, dès que je l'ai eu, ça a été un level up. Au début, tu vois, elle était nulle, mais maintenant... Éliminer tous les monstres. On va tester tout ça. C'est mal à 6000 de vie. Non. Voilà, toi. Mince. Ah, allez, je suis dans l'eau. Laisse-moi tranquille, je suis dans l'eau. Ouais, je suis sûr. Juste que je tue lui là avant. Parce qu'il est très relou. Oh là là. Allez, viens là. Arrête de faire ton fou là. Non, je veux pas te fight toi. Mais je le tue. C'était un carnage. Oh, j'ai même pas perdu 2000 de vie. Je pensais que j'ai perdu 2000 de vie. Mais où? Mais en vrai, ils sont nuls maintenant. Tant que mon personnage il soit à 40, wesh. Et qu'il a une épée 5 étoiles. Oh là là. Non. Oh yes, on fait son Genshin. Normalement, si je termine tout ça, je devrais
Intéressant, intéressant. J'ai pas de checkpoint à côté de cet endroit. Donc c'est intéressant. Je vais prendre ouais, bah, l'avantage de faire ça. D'avoir une mission là pour faire quelques petits points de TP, avoir plus de points d'XP, etc. quoi. Après j'allais voir le guide. Je vais aller aussi prendre ma récompense de niveau après ça. Parce qu'il faut pas oublier qu'après ça j'ai une récompense. Dès que j'aurai fini tout ça, j'aurai allé chercher ma récompense, j'aurai une récompense de niveau. Faudrait voir. Stèle élémentaire, des vestiges d'une civilisation perdue, cet étrange mécanisme de s'activer que la bonne énergie élémentaire. Ok. Ok. J'ai pas mes lieux d'agéo. Attends, je peux justement aller. Ouais, je vais aller prendre mes lieux d'agéo. Enfin, mes lieux d'agéo Kaneki, maintenant que je l'ai changé son prénom. Transonance avec Géo. Mince. Yes. Non, c'est une plume de deal, j'ai rien dit. Enfin, je suis content et je suis pas content à la fois. Bah, je suis content parce que bah c'est un artefact bleu, mais après je suis pas content parce que du coup, vu que c'est un bleu, je vais pas l'utiliser. Ah ouais, c'est magnifique en plus. J'ai tous mes persos qui ont été remis max. Je m'en souviens avant quand je voulais. Quand j'avais un mec qui était hyper low. Et bah je le faisais gagner d'un niveau, sauf qu'au bout d'un moment, bah je les ai directement mis niveau. Ouais, directement mis niveau. Voilà quoi. Niveau 20. H5 ennemi vaincu. Je vais me battre contre eux. Vite. Je suis obligée de faire ça. Hein. Regarde ce que je viens d'avoir comme temps. Attendez, je vais pas y faire tout de suite. D'abord, je vais prendre quelques petits TP là.
prenais avant, je vais prendre celui qui est en hauteur, le TP. Vas-y, je vais me prendre 2 TP. Une grotte? Où suis-je? Tiens, ça c'était un truc que j'avais besoin pour l'améliorer. Non, je dois le mettre genre sur le bord. Comme ça là. Voilà. Ouais, un cœur de lapis. Eh ouais ma belle, viens là. Pourquoi tu prends aucun dégât? Et je vais pas me focus sur tes petits sbires là. Hop là, j'en ai déjà tué un sans faire exprès. Bah vas-y, essaye de me tuer d'abord. T'as le CTP. Prends ça. Il me donne quoi? Cool, des trèfles. J'ai jamais vraiment compris comment on fait pour avoir ce truc. En plus, moi j'en ai un truc comme ça, mais je sais même plus comment je l'ai eu. Ouais. En vrai, je peux juste faire ça. Ouais, non, ça va passer l'autre. Donne-moi ceci. Mince. Lieu supprimé. Suivre. TP. Hop là.
C'est l'histoire Ouais. vraie d'Anna. Bon. Les détruire les tours, c'est hyper facile. T'as même pas besoin de battre les mecs. Mais bon. Moi, je vais quand même le faire parce que, bah... Tu vois, j'ai un perso hyper fort, quoi. Donc, on va pas... Voilà. On va pas se priver. Mais j'imagine qu'on va aller jusqu'au niveau 100 de... 100 ce petit tour là. Soit... Ok, non, c'est pas lui. Coucou les amis. Comment ça va? C'est tout. I'll be fine. Oh ça! Ok, ça marche pas, c'est vrai. Qu'on se mise un peu. Oh non, qui est... Allez hop là, brûle-moi ça. Allez, brûle-moi ce mec là. Alors? Speed of light. Hey! Don't blink. Hey! Oh, il a que dalle, je fais... Bon, allez, viens là. Don't blink. Hey! Mince.
ça. C'est pour ça que je ne connais pas vraiment les nouvelles têtes. Rien que pour eux, je vois que vous avez de l'expérience sur le terrain. Mais c'est pas très malin d'accueillir vous interprète de quoi il s'agit. Position sur le fac 2. Facile. Mais oui, mais t'inquiète, je les démonte. Canon, c'est où? C'est à 900 mètres, moi je me TP. Je passer à ça comme ça, je peux heal mes persos. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Ok. Bon, ouais, non, c'est bon, même pas besoin, je me casse direct. Allez, venez là. Speed of light. Freeze. Cool it. Ok, vous voulez ça? Vous êtes sûr? Into the fire. You're toast. Hop là. Incoming.
Attends, ma censée elle a baissé? Pourquoi ma censée a baissé? Ouais, je vais aller voir là. Non. Bon. Du coup, là, je voudrais terminer la mission du niveau 18, là. De l'acte 3. Comme ça, je continue sur l'histoire, parce que voilà. J'ai pas fait beaucoup d'histoires ces temps-ci, parce que les niveaux d'aventure, ça commence à poser des problèmes maintenant. C'est vraiment maintenant que vous avez dépensé ce moment. Les Catherine. Ad Astra Abit. Mage. Je pense que si je vais entrer en résonance avec l'animo. Avec Kaneki. Ok, j'ai vite fait prendre Kaneki. Aussi, je vais voir si j'ai une bénédiction. Hop là, de l'endurance en plus. Mince. Entrer en résonance. Canmo. Parfait.
Non mais il est où, dis-le? Hey, y'a Venti, wesh! Ça passe nickel. The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? You really are well connected, Master D. Luke. Come to think of it, Mr. Big Animal God Barbatos, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. Each Archon presides over their own part of Tevat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados' wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the Seven. Aw, you flatter me. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. Attendez, ouais. We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape. La chasse est ouverte. C'est juste là, donc ça va. Je veux savoir comment j'ai fait pour avoir autant de vie, autant de dégâts, etc. J'ai tout simplement amélioré le niveau de mon personnage, amélioré ses artefacts et son épée. Tout simplement, donc il fait beaucoup de dégâts. Ouais, bref. C'est eux, viens là, toi. Niveau 23, je suis niveau 30. Allez, viens là. Pars. Prends ça. Gaïa. What? Gaïa. Non. Hop là. J'ai pas eu le temps d'ouvrir mon coffre. Huh? After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. Huh. Do you know if Storm Terror's... Of course. I believe the people of Mondstadt all know it. After Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair.
As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven. I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls. But it should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. Oui, Which means merci. we're going to confront Dvalin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any... No. When there are no other options left, it is my responsibility. If slaying him is our only choice, I will gladly become the knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need to go that far. By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Traveler, of moi. course. The Traveler? Correct. Non, pourquoi parce que je But suis you have a super much more puissant. precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the same maleficent power. Which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? You've seen what Dvalin is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she even gets to lift a finger. Hey. Nice plan. Worth a shot. I am with you, honorary knight. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. non. Let's go. And so, epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. Wow, c'était quoi cette voix? Ok, calme ça. Moi, je suis allée voir mon coffre là, parce que je sais pas, ok, j'étais en pleine ouverture de mon coffre. Mais voilà! Merci, merci, je vais enfin pouvoir aller finir ma carte. Je veux finir ma carte et je vais enfin pouvoir y faire après cette mission. Bien évidemment. Donc ouais, lui j'ai déjà fait en plus. Parce que ce temple il est plus pour élever les armes, etc. Donc moi, en vrai, ça me dérange pas. C'est plutôt un bon donjon. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est bien ça. Par contre, mes persos ils sont pas full vie. C'est. Ok, je crois que c'est grave, mais j'ai vite fait. Ah, yeah, c'est cool. J'ai des nouvelles armes vertes et tout ça. C'est cool. Mais celle-ci, tu vois. Je sais pas si elle est bien. Parce que si on regarde ça, expire rapidement. Ça relève masse dégâts et tout ça, à part à lui quoi. Ok, alors toi, j'ai pas envie que tu me fasses chier. Alors ouais, du coup j'ai quand même bouffé parce que là, voilà. Ah ouais, mais j'ai plein de trucs en fait qui sont équipés, qui sont verts. C'est mal ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que regardez tout ce que j'aurais pu vendre. Bon après je m'occuperai de ça, mais bon. Après j'ai plein de... Ah ouais, mon nectar léger, ouais.
It's a storm barrier. It looks so dangerous. Leave it to me. Although this wooden lyre is all I have. I don't need the lyre to break through this kind of... Enemy attack! Prepare yourselves! Je m'en occupe. The stage will need to be cleared before I can begin my performance. Generally speaking, such chores are not the concerns of the performer himself. Wow, mais ça lui a fait 0 dégâts. Ok. Tu veux faire le fou? Allez, viens là. Hop là. Allez, approche-lui là. Parfait. Boba, get them! Nice and spicy. Alors attends, j'ai cassé ton bouclier avant. Tu me saoules. Don't blink. Hey! Attends, je les affronte en tant qu'équipe. Ouais, non, laisse tomber. Speed of light. Hey! The hilly trolls usually do not venture into areas with high... It puts a heavy burden on their body. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plans. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. Actually opened. You're not entirely useless, Tone Deaf. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. Let's move. Moi en fait je veux le personnage Jean. En plus moi je peux... C'est... Ouais, il y a une chance que je peux l'avoir mais... C'est magnifique ici. Petit coffre. Looks like this is the front gate to Storm Terror's lair. The gate is enormous compared to us. But still, Paimon wonders how Dvalin gets in there with a body that huge. He doesn't walk in. He flies in. Oh. You do have a point. Attends, ce nouveau monstre machin, il me semble. Voilà. On est vous à la porte du repère de Storm Terror. Ah non, il y avait un message. It's stuck. It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a deal.
detour then. Heading up. Eh, mais il y a un TP! Heading up. Eh, je suis désolée, mais je viens de réaliser qu'il y a un TP derrière. Tu vois, si jamais j'ai besoin de revenir là, j'aurai un TP. Either way, if we do run into one, we will let the victorious Master D-Luke do the... Do not underestimate them just because I have beaten one of them before. I'm not boasting. I'm simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Correct. That's why I tagged along after all. Well, that and also for your safety. Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the dragon tears and drink in the tavern all day. Paimon doesn't get it. What part of you is remotely diligent? Vous êtes sûrs, les gars? Prends ça! Avec ça! Avec ça! C'est parfait, tout le monde a son super pouvoir là. Et moi je fais comment pour remonter, d'accord? Ah, ok, il y a un truc là. J'ai un pont. Ah mais du coup, elle va creuser. Oh mon dieu. Eh, pour ces missions, j'aurais utilisé Kaneki, hein, parce que Kaneki il est pas super fort. Super, j'ai loupé. Ah merde. Je l'avais pas vu, excuse-moi. Crève. Speed of light. Speed of light. Hey! Look, a wind current. It might lead us to the top of the tower. Paf. Hop.
Hop là. D'accord qu'elle est morte, hein, parce que moi j'ai pas envie de l'affronter. Hein. Oh, we can't advance any Un further. TP. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act. If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. Ok, d'abord je pense TP. Hein. Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Which means there are 3 more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. The rest must be scattered within the ruins around here. Let's... Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? He doesn't walk in. You... Oh non, ne me dis pas que là... Attends. Ne me dis pas que là-bas il y a un sol lumineux, là-bas il y a un sol lumineux, et là aussi un sol lumineux. Attends, donc dans toute cette zone là, il y a des trucs lumineux qu'il faut que j'amène là-bas. Oh là là. Ok, il y a un truc lumineux là-haut. On peut en avoir 2 qui nous suivent à la fois ou pas?
actuating ceremony does work magic. It looks like one of the 3 halos above has now become solid ground. Let's start looking for the next puzzle. Ça c'est un défi, c'est quoi un TP? En passage, j'en profite pour faire quelques petits TP. Ça c'est cool, c'est que maintenant dès que j'ai besoin d'aller à un endroit, je peux. Quel... Ok, donc il y a un TP là-bas. Ok, donc on est re dans une zone. Speed of light. T'as pas ta image toi. Oh là là, pourquoi? Non, non, toi. C'est pas gentil d'être méchant et vers la table. Parfait, hop là, lui je l'ai anéanti. Speed of light. Hey! Speed of light. Speed of light. Hey! Ok, là-bas il y en a un autre. Il y a quoi derrière ce rocher? Un petit pop. Là, une lance de débutant.
est-ce qu'il est le dernier triangle lumineux? Ah, il est là-bas. Attendez, juste parce qu'il y a un coffre, je fight, ok? J'ai bien dit juste parce qu'il y a un coffre. It seems 2 of the halos have become solid ground. 1 more and the seals at the top of the tower will be broken. Bah, ils sont tous côte à côte. With sword comes scatter. Freeze! Got lucky that time. It's done! Paimon thinks we should venture onward from here.
Ouais, et comment je fais? Ah d'accord, ouais, j'ai rien dit. J'ai ça, non, j'ai rien dit. I will not Mais quietly. c'est quoi ce truc? C'est la deuxième fois que mon meilleur perso il meurt. Attends, moi je vais aller là. TP, je veux une bénédiction. Je veux rien savoir. Je veux ma bénédiction. Ah, mais c'est quoi cet endroit quoi? Il y a un mur de. Il y a des murs de partout. Ok, on peut marcher dessus, d'accord. Coucou tout le monde. I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master Diluc accompanied us to the very end. Despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. As for Master Jean, responsibility perhaps. What about the tone-deaf bard? It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king. And its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt, just like the last time, I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Quelle voix? J'ai juste cliqué ça parce que voilà, au début de ça, mais bref.
Oh là 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 là, vous êtes prêts les gars? Look! There are two shiny spots on Dvalin's back! They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. Là. Non, 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 allez. Arrête de bouger, toilette. Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Wow. En gros, faut que j'esquive ses attaques. I'll extract and condense the pure animal from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Shatter the condensed animo orbs to create acceleration currents. I know it's hard to tell amidst the barrage of bullets, but this is the only way. Et ça arrive, hop. Et là-bas. Shatter the condensed animo orbs to create acceleration currents. I know it's hard to tell amidst the barrage of bullets, but this is the only way. Ah, j'ai compris. Ah, let's go. Non, j'ai loupé mon truc. Là, descends, descends. Ouais. Arrête de t'éloigner. Arrête de bouger.
passe encore? Maintenant, moi, j'ai compris un petit peu mieux tous les mécanismes. Hop là, ouh. Ah. Ah là là. Allez, encore combien de temps à finir? D'un moment, je vais crever là. Just one more. Oula. Oh, on va jouer à Venti? Avec Venti? Mais c'est un... Now we can fight Tavalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Tavalin's teeth and claws are still very dangerous. Aim for the tainted blood clot on his neck. This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy fissures will be hot. Be sure to watch your step. Let me see a while.
Ventiler. Mais non! Aim for the tainted blood clot on his neck. Mais pourquoi il vient de crever? C'est illogique. Oh là là. Eh, je fais quoi moi? Je vais pas lui faire ça moi. Ah bah si. Encore que j'attends un peu. Oh non. Ok, je m'en fous d'elle. Mais non mais c'est abusé. Je fais quoi moi? Je peux pas le toucher. Mais ouais, hop là, mais si, c'est abusé. Aim for the tainted blood clot on his neck. Et comment je fais ça moi, hein? Speed of light. Mais voilà, mais c'est relou. C'est nul. Putain. Oh là là. Mais comment on fait? Mais c'est abusé. Je peux pas tenir qu'avec Aya. Et pourquoi? Expliquez-moi pourquoi je perds des dégâts en permanence, quoi, genre. Ok. Hop là, c'est bon, c'est la fin. Voilà. Mais c'est nul. Oh non. Si j'ai pas full PV avec tous mes trucs, avec tous mes personnages, et pourquoi j'ai pas Jean, Luke et tout ça quoi? J'ai que Venti qui m'aide, ouais. C'est abusé quoi. Abusé. Allez, dis-moi que je suis... Et ils sont même pas full PV, quoi. Non, mais c'est abusé. Mais voilà, je suis censé faire quoi, moi? J'ai même pas 20 de base. Ok, là, c'est le moment.
I'm just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. Aim for the tainted blood clot on his neck. Wouldn't gliding be faster? Ah. Aim for the tainted blood clot on his neck. Oh là là. This place is gonna collapse! It's been a while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt, and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere, and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. C'est pas un défi. C'est pas un défi. Pourquoi ça me dit sorti un jour plus tard? Ouais, un jour plus tard quoi. C'est gentil de me mettre un jour plus tard. Mais si ça reste sur un jour plus tard là, non. Voilà, j'ai mon son. Attendez, je vais vérifier un truc. You guys are back! The honorary knight returns triumphant! Let's start looking for the next puzzle!
Ok, ça va. Vous êtes de retour, notre chevalier honoraire revient à victorieux. We're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. Toi, je I t'aime wonder pas. if I'll ever get an opportunity like that. Eh ouais. Right, actually. Peace is hard won, and we shouldn't take it for granted. And this time, you're the one we should all be grateful to. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh, yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. I know, it's strange. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls. Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory. Now, I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me a good... Je t'aime pas. Tu sais, elle court, allez, viens. C'est moi l'arc que je viens d'avoir, je l'ai déjà. Bah écoutez, on va aller expliquer à quelqu'un. C'est quoi ces trucs là? Wow! Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. In this time of great upheaval, we must rally together, take up... What? The Storm Terror threat is resolved? I mean... Storm Terror should have put up more of a fight. Pourquoi je dois parler à tout le monde? Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the Storm Terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. I cannot imagine a world without wine. I hope they get the trade routes back up and running soon.
So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the Four Winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mons. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. And Jean for her As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Hey, Kaya. Heard? There's a strange wanderer in your... Greetings. May I take your order? Mais Kaya, juste à Why côté. so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Ah, so you do feel something for me. And people say my charm is fake. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle. Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next... Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of... let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. Ah ouais, d'accord. What exactly did you have to Mais... do to find this out? Wow, pause. Alors, du coup, c'est une question. Que je sais plus quand on avait vu, mais quand Venti, Jean, Dulux, etc., on avait pris la lyre, etc., et on avait, voilà, enfin, Venti avait pris la lyre, etc., pour appeler Storm Terror. Enfin, je l'appelle Storm Terror, parce que je préfère dire comme ça. Et puis après, il y avait un mage de glace, là, un mage de l'abîme. Et puis après, on a vu, je crois que c'était la sœur de Monsieur Kaneki. Donc... Let's just say I'm blessed with there's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call him the Prince. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she knows. One minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. One sticky honey roast. Today's recommendation is the steak. So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step?
M'améliorer au niveau 30, comme d'hab. Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius, and our honorary knight. Wherever you may go, and wherever the winds may blow. Mais je vais revenir dans tous les cas, t'as cru quoi? That's the spirit. Remember, Mondstadt will all right, now let's eat before it gets cold. Ouais. That was good. Note to pot. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Ouais, bah, je me casse, moi j'y vais, alors je t'aime pas. Non mais en vrai, au début je l'aimais, mais vraiment. J'aurais été genre, qui êtes-vous? Ah ça c'est tellement les flemmards. En fait ça c'est moi. Mais sauf que moi je suis un suprême flemmard quoi, donc je sais monter là. Et là aussi. Non. Imaginez, c'est là. Tiens, je t'offre 20 comme personnage. C'est cool parce qu'ils m'ont donné Kaya. Donc elle, je l'ai déjà eu. Mais ils m'ont donné Kaya, Lisa et Amber. Je suis niveau 19 d'aventure. Yes, paf. C'est qui elle? This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. Ouais, je me May the disais que animal c'était... archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assist. Fortunately, Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply... Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The We, did bring it. Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. The Holy Lyre! Oh, Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. How could this Holy Lyre, but how? Huh? Let Paimon see. No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. We, really should get going.
That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? Don't get Bart! Hey, don't go! Oula, what? Ok, merci. Ça bug, ça bug, ça bug. At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis, huh? Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty isn't waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Eh mais je vais les niquer. Voilà, je vais les niquer. Ah, ils m'ont saoulé. Honorary Knight, you're awake. Je l'aime pas, Barbara, là. I wouldn't say he's all right. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? The symbol of Mondstadt's hero. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient
de se passer. Ah, mais j'ai envie de la tuer. Oh, sans pitié. Mais j'arrive, je prends un couteau, je fais exactement comme elle, quoi. J'arrive, hop là. Je prends un caillage, je la glace. Tu vois, elle peut rien faire. Mais cette fois-ci, je prends elle et puis après, je la démonte. The wind amongst the branches is good. I love the wind. I said the exact same thing last time. Why do I... so you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7, the Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo-Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? One moment, Windborn Outlander. Yep. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has the birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters. They are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. That Fatui lady didn't hang around, did she? She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius.
The slightest slip up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the Knights. So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened? If only the 7 nations had banded together against the Abyss Order in the first place. The Fatui possess the strongest military among the 7 nations, yet they've used it to steal the Holy Lyre, covet the power of gods, and use Dvalin as a bargaining chip against the Knights. Speaking of the lyre, didn't Diluc say something like this before? He said that the Fatui could only run amok across the 7 nations and threaten the Knights because of the Harbingers. Yes. As I said earlier, the Cryo-Archon has given them authority and strength beyond that of other mortals. The Tsaritsa... I haven't seen her in 500 years. What is she thinking? Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the 7 all the more difficult. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single club. Well then, best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. Attends, c'est quoi le début d'une longue aventure? C'était pas un trophée masqué, ouais, ce que je pensais. Ah. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Ok. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Ok, là je pense que je vais améliorer mes épis.
for work-life balance, but I think this is pushing it. Dans les vœux, là, on est d'accord que j'en ai un. Ouais. Donc moi, je vais attendre pour en avoir 10. Pour choisir un, voilà. Pour faire 10 vœux direct. Après, ce truc ici, tu vois, c'est pas le truc qui m'intéresse. Parce que Noël, j'ai déjà, et c'est le truc principal. Alors que là, il y a Jin, il y a Diluc, il y a les trucs d'Azur. Il y a 2 donc il y a 4 personnages que j'ai pas. 4 vraiment personnages qui sont intéressants. Et ouais, et puis ensuite, t'as Voûte d'Azur, quoi, qui est 5 étoiles, quoi. Voilà, quoi. Bon. J'ai où? Écoutez, je vais faire ça pour aujourd'hui, puis après, je vais arrêter. Et off cam, je vais faire absolument tout. Je vais essayer de faire ouais, du coup la prochaine fois je vous retrouve avec niveau 20 en aventure avec mes persos améliorés et voilà, des meilleures armes, etc. Je vais essayer avant de revenir de faire 10 vœux. Après voilà, ça faut que ça arrive pas. Avant ça, je vais aller au guide. Je vais sécher. Ouais. En plus, niveau 20, je pourrais m'en acheter un et j'en ai un gratos, donc j'en aurai 3. Moi, je sais que ça peut pas s'acheter avec des moras. Je sais pas. Ouais, en vrai, je pense que pour la dernière fois, je vais vraiment faire un maximum. Du genre faire tous les points de TP, etc. Et entre aussi. Donc là, ça fait déjà 12h25 que je suis là. Cet épisode, j'ai un peu ragé, faut pas se mentir, d'accord, j'ai ragé.
C'est qui? So, you've got a taste for adventure too, huh? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend. Even minding my own business, Uh-oh. It's not one of those scarier... If so, Paimon needs to take it... It's not a particularly... It's the tale of... the Dark... Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening. Anyway, the Dark Knight hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight hero... Anyway, if you want to know more, ask around in the plaza. Dark Knight hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend, but just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the Whoa. Rien plus. Ok. Ancient alchemy truly is fascinating. En vrai, je m'en fous de ça en fait. Si. Greetings. I am Timaeus. Alchemy is its mechanisms are if we can get the That's right. Why not give it a go yourself? You'll be fine. The procedure's actually Ok, ouais, non. Je All we are pense really que je vais doing is live much as ici. the difference with alchemy is that every time I think I finally Hey! Unfortunately, my skills are not that advanced.
there's a lot of other mysterious recipes I have to research first. Over the course of your adventures, you should come across some alchemist notes from ancient civilizations. And as your adventure rank increases, you're welcome. Well... Ouais, du coup, je pense que j'ai arrêté la vidéo là. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, les clés et